See, today we will discuss diffraction due to circular aperture. In last class we have seen the diffraction due to Fraunhofer diffraction due to single narrow slit. Okay, narrow slit. There we have considered a plane wavefront is normally incident on the slit, and the emergent waves are spreaded out with the angular divergence some lambda by b. Right? Remember. That is the angular divergence of the spreaded beam of the condition for the first minima in the intensity pattern. Okay, that means first minima occurs at an angular or diffracted angle of lambda by b. Today we will discuss same effect, that is, but the aperture is circular aperture. Okay, instead of narrow slit we are using circular aperture, and the same parallel beams are coming. That means plane wavefront is incident on this aperture, and which has a dimension of a. And due to this circular symmetry, what we are getting, you can have, and which is also followed by some convex lens, and at focal plane of F you are getting what? Circular rings. Okay, you are getting circular rings. These circular rings are called airy pattern. Okay, this is airy pattern. Okay, you have central maxima that we have expected here, but this is also what spreaded in the shadow region. So this central maxima will have the larger diameter compared to our actual aperture, circular aperture. So instead of having single bright fringes, you can we are getting alternate dark and bright fringes. That's what observation we are getting regarding what our circular aperture. Okay. Now, in this case, the calculation of this intensity pattern on the screen is little bit complicated. So here you don't require any derivation regarding the calculation of what intensity pattern only. We are just I'm just giving the result of this analysis. Okay, here also we have to find out, we are not deriving, I will give you the equation for intensity pattern at the screen, and what is the disturbance reaching at the screen. Okay, then what is the condition for, or in which angle, or what is the divergence angle of what first or diffracted angle corresponding to what? Corresponding to your first dark ring. Okay. Theta. This is the first dark ring. What is the angular divergence? That is, or theta is called diffracted angle. So this is our screen. We are some at point P, or similar case. In earlier case also we have done, you have taken some point on the screen, then what will be the condition or what will be the condition for making it maxima or minima. That's what we are giving. Or where do we get this maximas and minima, or here where do we get this circular dark and bright fringes, dark and bright rings on the on this screen. Okay, so now I have taken theta as the angular divergence for corresponding to first dark ring. This is our This is our first central maxima, where that is theta is equal to 0 case. Then this is our central dark ring, first dark ring, second dark ring, etc. So in the intensity, with the maximum, if the analysis shows that actually the 84% of intensity, 84% of intensity is included in the first dark ring
pattern is called airy pattern. So airy pattern is first dark ring, that is the central maximum intensity എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിംഗിൽ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That is most of the energy is concentrated inside this dark ring. Then there will be bright fringes or dark fringes around this circle. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്, മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിംഗിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് because this forms, that means image of this actually aperture will be formed here. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ aperture image ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. That you should remember. Okay, ഈ ഇമേജിന്റെ aperture ഫോം, പക്ഷേ ആ ഇമേജിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിംഗിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസും കൂടെ ഉണ്ടാകും. Now it is also analysis shows the intensity pattern is given by I is equal to I0 at some angle theta is given by I0 2J1 nu by nu square. Here J1 nu is called, it's a new function for it, it's a special function. In our last class we have seen the sine beta by beta sinc function or sine function, you know, it is the cos function, you know the cos and sine function, etc. But similarly in physics we are using a special type of function. It's called the spherical Bessel function. Spherical Bessel function of first order or first kind. First order. Okay. ഈ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയറി പാറ്റേൺസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഓഫ് സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ബീറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ ബീറ്റ ബൈ ബീറ്റ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് സ്ക്വയർ ഗാമ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ പേര് എന്താണ്? സ്ഫെറിക്കൽ ബെസൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഈ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ സിമെട്രി വരുന്ന കേസിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, വി ഡോണ്ട് റിക്വയർ എനി ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇത്. യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ. Then where nu is equal to what? Nu is equal to 2 pi by lambda a sin theta. Theta is this angle. Okay, theta is that, means this is our aperture, then this is our angle theta. So you are getting dark and bright fringes. You have other theta for the next ring, then different theta is there. So this theta is here nu is equal to J1 nu by nu. Then where nu is equal to 2 pi by lambda a sin theta. That means that's all about this circular aperture. So circular aperture number circular symmetry karana airy pattern vannu. Airy pattern intensity distribution we are writing directly that is I is equal to I0 to J1 nu by nu all square aanu. At nu aanu nammade where the position is, where the one theta, where the theta is, that will give you the nu, that is 2 pi by lambda a sin theta. Sin theta, if you vary the sin theta, your rings also will vary. Okay. Now, if you draw this intensity pattern or this function, you will actually this J1 nu nu parayna our function draw by a spherical Bessel function. It is looks like what damped sine curve. Okay, this function plot ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് J1 nu versus വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സൈൻ ഒക്കെ സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ്, പൈ ആണ്, 2 pi 3 pi. But here the condition when nu is equal to 3.832, I think 2.832, the condition where the minima is
3.832, right? Then second minima is what? 7.016. Third minima is some 10.162 like that. Okay, now sine curve pole 0 ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ 0 ആവുന്നത് mu is equal to എന്താണ് 8.32 7.016. Okay, ഇതേ കേസ് ഇത് എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ ബെസൽ ഫംഗ്ഷന്റെ നേച്ചർ ആണ്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will have what you will get intensity plot IM. So intensity of the Romanian tube. Intensity plot. Okay, this is actually 2J1 nu by nu square. I is equal to, this is maximum intensity I0. Then nu is equal to here. That means nu depends on theta. When theta is equal to 0, you will get maximum intensity. Then 3.832 will be the first minima. Second minima it is 7.016, etc. Okay. So the intensity pattern will be like this. This thing you have to do. Sometimes they will ask essay from this part. Okay. 8.32 line minimum. But here, why this? When theta is equal to 0, you know, mu is equal to 0. But similarly, we know when x tending to 0, sin x by x is equal to 1. Right? Similarly, in this function also, when nu tending to 0, j1 nu 2j1 nu by nu is equal to what? 1. Okay. So at central means central point means when theta is equal to 0, nu tending to 0, we have what? Intensity 2j1 nu by nu all square. So 2j1 nu by nu will also b tends to 1. So you will get I is equal to I0 for this central maxima. That's why at theta is similarly in our single slit case also we have found theta is equal to 0, you are getting central maxima. So theta is equal to 0, here also you are getting what? Central maxima. Because you have to remember when nu tending to 0, 2j1 nu by nu is equal to 1, that means I is equal to I0, you will get maximum intensity. So then what next question is, what is the where will we get first what? Darkening. What is theta correspond to first darkening? That is very easy to find out. We have when nu is equal to 3.832 and 7.016 etc. you have what? Minimum intensity, right? Intensity. Intensity pattern on 3.832 nu 7.016. Okay. So when nu is equal to 8.32 means we know nu is equal to this 2 pi by lambda a sin theta is equal to what? To 3.832. So a sin theta is equal to what? A sin theta is equal to 2.832 lambda by 2 pi. Then sin theta is equal to what? 2 pi by a. So if you calculate pi is equal to 3.14, if you divide it by 3.832 by 3.14, you will get 1.22 lambda by 2a and into d. D is the diameter of this one. So sin theta, but the theta or angular divergence corresponds to what? Dark ring is given by 1.22 lambda by d. Okay. You will lambda fix circular aperture dimension fix then I early patterned
എന്താണ് എയറി പാറ്റേണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1.22 ലാംഡ ബൈ ഡി. ആക്ച്വലി dark ring concentrate all the 84% of the intensity or 80% of the energy within that. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ next dark ring ആണെങ്കിൽ you just put what 2 pi by lambda scientific is equal to 0.016. So actually I can say 1.22 is almost equal to what 1. So anyway it is in general it is lambda by d. So sin theta is the angular divergence. Okay, so in last class we got sin theta is equal to lambda by b. So see, in both cases this angular divergence, so how much it spreads out means depends on the what linear dimension of the it's a diameter of this. Here it is the our slit width. Okay, so actually this depends on the linear dimension of the aperture. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ slit aperture diameter കുറവാണെങ്കിൽ angular theta will be more, it will be more spread out. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ diffraction effect ഉണ്ടാവും. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന air aperture എന്തായിരിക്കും? There will be larger എന്തായിരിക്കും? Larger, it will be in larger dimension. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വലിയ image form ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ air pattern ആയിരിക്കും കിട്ടുക. Okay, so this I hope you understood that the angular divergence is proportional to lambda by d. That is the linear dimension of the aperture. അപ്പോൾ ഏത് aperture ആയാലും generally ഇത് നമ്മുടെ specific case ആണ് circular aperture. Last class we have done for slit. Okay, so it is actually applicable for any aperture with the linear dimension d. അപ്പോൾ ആ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് ആക്ച്വലി ഫോംസ് ദ ഇമേജ്. ഹിയർ എന്താണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഇമേജ് ഓഫ് ദിസ് അപ്പർച്ചർ. അവിടെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? സ്ലിറ്റിന്റെ ആ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് സ്ലിറ്റിന്റെ സിമെട്രിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന ഇവിടുത്തെ അപ്പർച്ചർ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ പ്ലെയിൻ വേവ് നമ്മൾ ഈ അപ്പർച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അപ്പർച്ചറിന്റെ പിന്നെ സർക്കുലർ അപ്പർച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സർക്കുലർ റിംഗ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദിസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എഫക്ട് ഡ്യൂ ടു സർക്കുലർ അപ്പർച്ചർ will give you the idea of what actually the resolving power of optical instruments. So we are using lenses or in telescopes, in microscopes, even our eye. Okay, in our eye it is equivalent to say it's a combination of some lenses. But in lenses in the case actually lenses are with some diameter d. So plane whatever wavefronts are coming, okay, then that is diffracted due to this aperture. Okay, like pass here, lens put a pass in equivalent to say that it is the diffraction due to circular aperture with the dimension d. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്കുലർ അപ്പർച്ചറിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെൻസസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ഫോം സം എയർ പാറ്റേൺ ഓർ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു സീ സിമ്പിൾ കേസ്. This is our some lens. Okay, you want to see these 2 points or these 2 objects through this lens. So this object it is illuminated object. Okay, illuminated object ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈറ്റ് വന്ന് വീണിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഒരു ഫോം ചെയ്യും, ഒരു എയർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യും, ഇന്റൻസിറ്റി പാറ്റേൺ. ഇതെന്താണ്? ഇത് പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇതും എയർ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 ഇമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇമേജിനെ രണ്ടായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ we can say it is well resolved. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 2 റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഇമേജ് ആയിട്ട് കാണാം. സപ്പോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 പോയിന്റ് വളരെ അടുത്താണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെയും. അപ്പോൾ ഇത് 2 ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും
role in the resolving power of the optical instruments. That we will discuss in next class. We will discuss limit of resolution. So we have to find out what is the minimum distance, or what will be, if you are using telescope, what will be the minimum angular separation. That means in case of telescopes we are watching some stars, say here the stars are here. You are using some objective lens for telescopes. Then this stars, image of stars from here, then image of the stars from here. Okay. Then here it will form. Then these two, there are chance for what? Overlapping these two images. So what will be the angular separation between these two objects, or what will be the minimum angular separation between these two objects, so that these two images are just resolved, for resolving? What is the condition for that? We will discuss in next class. Okay. So anyway, I hope you understood this. Diffraction plays good role in the formation of image and the image, as well as in the resolving power or limit of resolution of these optical instruments. Okay. So I will stop here. Now next class will be on this resolution or resolving power of this optical instruments. Also